എന്തിനും നിൽക്കുന്നൻ അരികിൽ വരുവിൻ, ശ്ലോമോ തരുവിൻ, പ്രാർത്ഥിച്ചിടുവിൻ. സങ്കട കീർത്തനമൻ പേർക്കായി പാടിടുവിൻ. മൃതി പാതാള കവാടത്തിൽ ബന്ധിച്ചെന്നെ. എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എന്തിന് അകലെ നിൽക്കുന്നു? എന്നെ സമീപിച്ച് എനിക്ക് സമാധാനം തന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നെടുവീർപ്പോടുകൂടെ എന്നെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുകയും. എന്തെന്നാൽ ഇതാ ഇന്ന് മരണം പാതാളത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് എന്നെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. മരണത്തിൻ ദൂതൻ പിറകെ വന്നപ്പോ ചുറ്റും പാർത്തേ തുണ ചെയ്യുവാൻ വന്നിൽ ആരും. വിളി കൂട്ടുന്നോർക്ക വെളിവാകും നാഥ, നിൻ ദൈവികമാ വലഭാഗേ നിർത്തണമെന്നേ. മരണദൂതൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. എന്റെ സഹായത്തിന് ആരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. തന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവനായ കർത്താവേ, നിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഈ ദാസനെ നിർത്തണമേ. വത്സലരേ, സത്യം ഭയമാർന്നിടുന്നേ.
ദീനഭയത്താൽ എന്നകത്താ വിളകിടുന്നു. ജഗതീരക്ഷകനാ മശീഹ നൃപനൻ കാൾവീട്ടതിന പോകുന്നേ സങ്കടപൂർവം. എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ, യഥാർത്ഥമായും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. വലിയ പീഡ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്റെ ബോധത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ സൃഷ്ടികളുടെ രക്ഷകനായ മശിഹാരാജൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലുവാൻ ദൂതനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനിതാ വിഷാദത്തോടെ ആ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നു. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, to the world without end. Eternal rest give unto them, O Lord, and let thy perpetual light shine upon them. May the divine assistance remain always with us, and may the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Dear family and friends, I'd like to welcome and thank each of you for joining us to remember the life of our precious uncle, Javier. Your presence here comforts us and reminds us just how much Javier valued the treasures of love and friendship and how he spread it to those around him. 27 years ago, my sister, when she first started talking, started calling him my daddy, which means grandfather. The name has stuck ever since. Most of her family and friends call him either my daddy or daddy because he was truly a father figure in all of our lives. He taught us right from wrong, to live lives centered around faith, to love unconditionally, and to remain optimistic even when times were rough. He led our family in prayers during family gatherings, traveled across the country to organize weddings, and help baptize children. He was one of the most kind, thoughtful, and considerate individuals in our family.
He was also the leader of our family, one who we all depended on throughout our lives. He was just a phone call away, and he would be at our doorstep within a few minutes. Though we feel like sheep without a shepherd with him gone, I know that he's watching us from heaven, praying for us and rooting for each and every one of us. Family was such an important part of Valier's life. He really enjoyed spending time with family and caring for everyone's needs. Now I'd like to invite some of our family members to share some reflections on how Valieri has touched their lives. First, I'd like to invite Pedro, who is Valieri's only son. This is a time when family and friends speak words of comfort. But I have no words of comfort to give. That was all my father. That was all him. He always had words of comfort. But now there he lays, and here I stand. Who am I to speak words of comfort? I'm not really that good of a person. I just wear my mask so very well. I have made so many mistakes, so many. But him, he was a great person. He was a simple person. He was a man of God. He was always there for me. No matter what, he celebrated every success, and he comforted me in my every failure. He was always there for me. He was the guardian angel God gave me. But now, there he lays, and here I stand. Who am I to speak words of comfort? I'm standing here today because I spent the last couple of weeks fighting God and His will, and I failed. And where is my comfort? There he lays, and here I stand. I fought God because I knew that God was calling my guardian angel back home. And I was not ready, and I still am not ready to let him go. A few months back, my aunt and uncle vacationed in Europe, and my aunt came back with a rosary. Beautiful rosary. One blessed by our Holy Father. She brought it back for someone else. But my dad, the moment he saw it, he took it from her and said to her that he wanted it for himself. And so she let him keep it. He cherished that rosary and rarely used it. When my mother asked him why he took that rosary from her sister and yet used another most of the time, he said it is because he was keeping that rosary. He cherished so much to take with him when he goes. After hearing this, I despised my aunt for giving him that rosary. It made me so upset. Today, he wears that rosary around his neck. Who am I to speak words of comfort? I fought God and I failed, and where is my comfort? There he lays in peace with that rosary, and here I stand. Last Saturday afternoon, he was just discharged from the hospital, and so happy to be back home. He had dinner with us. He was glowing, and my gut was telling me something wasn't right, and I was so worried. Sunday at 4:45 a.m., when I fell asleep, God called my father back to him, and he went quickly and peacefully. I wish I could have stayed awake so that I could call him back like I did at the hospital. I had been so scared to sleep these last couple of weeks, and then my body gave in, and I couldn't stay awake anymore. When I finally fell asleep, after struggling to stay awake, God took my guardian angel. We were in no condition to go to Mass that Sunday. And so we were going to watch Mass on TV. And Mercy Auntie was going to bring us Holy Communion at home.
Nicholas turned on the Mass at St. Anne's. I could not bear it. I changed it to a Mass from another church because I could not watch Mass at that altar that Sunday, because all I could think of was my son Nicholas as an altar server, and my dad standing next to me with a big smile on his face, and then telling everyone after Mass with pride, "That's my grandson." He told me that one day he would be looking down on both of his grandsons serving at that altar. I said, "What do you mean looking down?" "You mean up. You and I will be looking up at them. The altar is higher up from where we sit." He just looked at me and smiled. Tomorrow he will be looking down at his grandson serving at the altar from heaven. There he lays, and here I stand. At the hospital after his heart attack, on a couple of occasions, after his quadruple bypass surgery, I thought we would lose him. One time his oxygen went down to 0, and the rapid response team was about to put him on a ventilator. Before that, one of the nurses asked me to try and wake him up. I held his hand as tight as I could, and I called him over and over again. He finally opened his eyes. Later on, even though he was getting much better, he told me that he may not be able to hold on for too long, that he didn't want to die in the hospital. He said he saw Jesus. He said Jesus is real. He said that Mother Mary was calling him. I angrily told him he needs to stop. Jesus is God. He doesn't need you. Mother Mary is God's mother. She doesn't need you. I need you. I need you. There he lays, and here I stand. How can I give words of comfort? I have none. So let me instead tell you about my guardian angel. But where do I start? And where do I stop? There's just so much to say. Then again, there's not much to say at all. You see, my guardian angel is the best father anyone could ever have. But he wasn't just my father. He was my best friend. He was my teacher. He was my mentor. He was my strength. He brought out the best in me. Life is best with him in it. There he lays, and here I stand. My father was a deeply religious man, but that did not mean that he was reciting prayers all the time. You see, for him, his life itself was his prayer. And that is why, of all the people in my life, it is through my father that I truly saw Christ every single day. For the last several years, my personal life had been falling apart, and me being me had bottled it up. All of it culminated in my divorce, the kids being apart, her moving on, a subsequent DUI that resulted from it, and me pushing away some of the best people who came into my life in the name of obligations, or maybe more. So because it made it easier for me to continue wearing my mask. Maybe that's why. My father, my guardian angel, was there through it all, comforting me, guiding me, holding my hands, and praying for me. Now, there he lays, there, praying for me, and here I stand. Speaking of praying for me, one day my mother and I got into an argument because she wanted all of us to sit and recite an endless litany of prayers, which honestly I don't understand how she does that. I don't have that long of an attention span, and so it becomes meaningless after some time for me. That evening, as always, my guardian angel was there to comfort me, and he did the same later for her.
My dear friend Rajni and his wife Bama taught my guardian angel how to make filter coffee. He was so proud of that filter coffee. He would make it for anyone and everyone who came to the house. Every day since, he and I would sit down and have some filter coffee together. Rajni and Bama, I will never forget that. That evening, he took the Bible and started reading. He read out loud to me. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. After reading this, my father said to me, Mary's way of prayer in this story was just to be there. I know your mother wants to push her way of worshiping God on you, but what Mary did in this story was also prayer. This is why sometimes I go and sit in the adoration chapel instead of reciting so many prayers like your mother likes to do, just to be there. That is what he was doing when his heart attack started, and God first started to call him home. He was just being there with God at the adoration chapel at Mary Immaculate, waiting for Benjamin's class to be over. There he lays, and here I stand. He used to say to me, it's not the words that matter, but your life should be your prayer. At first, I didn't know what that meant, but now I do. What he meant was just being there, like he was there for me. Being there with God and being there for others. He and my mother have been married for 50 years and had a great marriage. It is because, like Mary in the story, she was there for him, and he was there for her. Unlike me, he would always stay in touch. He would always call people and just say hello. He would always be there. For him, this prayer of Mary lived in everything about him. And through him, I saw Christ. He once told me that if you let life happen, then you will get busy and your relation to God and people will fade. Instead, you should make life happen. And that is very simple. All you have to do is be there, like Mary was there. Just be there. That's it. Nothing fancy. Just be there. And now there he lays. Here I stand. Over the last couple of years, I had been so focused on my divorce and the struggles my kids faced because of it, and how bad my ex and I were as parents. My guardian angel was the exact opposite. He always saw the glass as half full, while I saw it as half empty. In hindsight, since my divorce, I have been so blessed. My boys and I got to have so much time with our dear guardian angel. We traveled together to so many different places. We made new friends. Rowan, Tina, Rosalind, thank you. You don't know how much he treasured the short time he spent with you. He would talk about how good people you were and how he enjoyed being there with you. He always saw the best in everyone. Over the last couple of years, after my divorce, Nicholas, Benjamin, and I have had... Nicholas, Benjamin, and I have had so many happy times with him. We've made so many amazing memories with him that we will treasure in our hearts forever. And as a side effect,
I think I relearned from him how to be there. I think that has made me a better parent. And now, there he lays, and here I stand. I may have learned to be there, but there is one lesson he tried to teach me that I have been fighting, and I keep fighting. It is a lesson I fought with God when my guardian angel was in the hospital. That lesson is a prayer he first asked me to recite every day as he saw me struggling with many things. It is a prayer I had refused to recite. It is a prayer I dislike very, very much. That prayer is this: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. I do not want to accept that there are things I cannot change. It's not fair. There lays a prime example of something I do not want to accept. After my father first taught me that prayer, and I refused it, for my birthday, Rosalind gave me a mug which had the Serenity Prayer written on it. I was polite, and I didn't tell her then, but I hated it. Later, when Nicholas broke down when he found out that his mother had moved on, I shared that mug with that prayer with him to help him cope. What a hypocrite I am, as I still struggle with that prayer. As a result of my DUI, the court ruled that I need to attend 2 AA meetings every week. They can be somewhat lame meetings, but very meaningful. I even caught myself attending extra ones, just because I found it helpful in many parts of my life. But one thing I hate about those meetings is that they always start with the Serenity Prayer. My guardian angel, on the other hand, said that this DUI was actually a blessing from God, because God knew that if there was any prayer that I needed to recite and take to heart, it is that prayer. There he lays, and here I stand. I have one final thought for you. My father was a people person. He was always there for others, and in so doing, he made life happen. He exemplified Christ and accepted God's will, and he reveled in it. But even he needed help sometimes to carry his cross, and he accepted it. I am not like that. I usually bottle up everything, and my response is usually, "Thanks, but I'm good." My father and my guardian angel knew this about me. When we were all down with COVID, and Doti and Pa and Uncle and Auntie and Texa and Jojo and Powell and Regini, our neighbors, Chakravarti, Ramesh, and so many others, reached out with a helping hand. I responded with my usual, "No thanks, we're good." My father said to me, "Do you believe that Jesus is God?" "Of course," I said. Then he said to me, "Then God himself, when he had to carry his cross, accepted help from Simon, a complete stranger. So why can't you accept help from your friends and relatives?" Over the last several weeks, I have done exactly that. And so many of you have stepped up. I do not know what I would have done when he was in the hospital if it wasn't for Shirley and Rejma and Martin and Seema Chechi. When they got word of his passing, Rejma and Reja dropped everything and got on the first flight that very day to be here and help, and they have been working tirelessly since. Shilpa and Sharat and my uncles and aunts and Manish Jatai and Jotson Chacha and Shiny Chechi and Edna and Bart and so many of our neighbors and Ramesh and Shruti and Steve and Regini and Martin and Eddie and his sons Preston and Pierce, and so many stepped in and gave us a much needed lending hand. And that is not to mention the many, many others who have offered. And the many people like Jaitin Chachan family and Jameson Chachan's family and Anish and Sibi Uncle and family and Apu, who all flew in from out of town just to be here. The people from St. Mark's
send someone with communion every single day to visit my father for 2 weeks in the hospital. We've never even been to St. Mark's. Father Joseph Francis from St. John Paul and Father Matthews from St. Alfonso all dropped what they had been doing and what they had going on just to be there for us. We don't even go to those churches. The sisters from Tyler, who have never driven long distance, did so just for my father and came to our house to pray. And Father Luke, even though he's in India right now, has been video calling and conducting prayer services for my father. Just the other day, when we thought we may not get flowers in time, Seema Chechi and Ramesh and Steve all immediately jumped on it. And now we have more than enough flowers. We probably have too many. But my father loves flowers. I will never forget these things. I am so blessed that my father was such a great person, that I have so many Simons to help carry my cross. Yet, there he lay, and here I stand. So today, I stand in front of all of you. And with the same pride that my father had when he saw his grandson Nicholas serving at the altar at St. Anne's, with that same pride, I say to you, that is my father. Now, I'd like to invite Father Matthews to lead us in prayer. അനുദപിക്കുന്ന പാപികൾ നിത്യസംഘടമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി ധന്യതയെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.
പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധൻ 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 സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാലാഖമാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ കാരണത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും അഗ്നിമേത്രത്തിന്റെ ഗുണമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിനും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാവുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു. ചുടുകാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും അന്മജാതമായി തീരുന്നു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേലെന്നും അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി, ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാവുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിൽ നാദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉത്ഥാനം വഴി നവീകരിക്കുന്നതിനുമായ കർത്താവിനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. എന്റെ ദിവസം എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ മുമ്പിൽ എത്ര നിസാരമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതം നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു. മനുഷ്യ നിക്ഷേപം കൂട്ടുന്നു, അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. കർത്താവേ, നീയല്ലാതെ ആരെനിക്ക് ആശ്രയം. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ എന്നേക്കും. ആമേൻ. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയാ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീതിയാ മരണവിധേയരാക്കുകയും ദയാധികത ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നൃപനാം മിശിഹ കർത്താവേ, അഴലും മരണവുമില്ലാതെ ജീവൻ വിളയും രാജ്യത്തിൽ വാനവരോടെ ചിരകാലം ആനന്ദത്തോടു വാണിടുവാൻ ദാസനു വരമിന്നരുളേണം. കർത്താവ് വലിയവനും സ്തുത്യർഹമാകുന്നു. ആദിപിതാവാദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമഖിലമണയ്ക്കുന്നു. മധ്യനു ശരണം നീയല്ലോ. ലോകം വ്യർത്ഥം സകലേശ, ഞങ്ങൾ കരുളുക നവജീവൻ. വാഗ്ദാന കർത്താവ് വിശ്വാസനാകുന്നു. വിലപിക്കരുതേ, മരണത്തിൽ പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ. അരുൾ ചെയ്തില്ലേ തിരുനാഥൻ, ദൃഢമായെന്നിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കും മനുജനു ഞാൻ അന്തിമ ദിവസം ഉയർപ്പേകും. നീതിമാൻ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു. പൗലോസിൻ തിരുവാക്യങ്ങൾ ശാന്തി നിനക്കു പകർന്നീടും.
മർത്യനമർത്യത പുണരുന്നു, ക്ഷമയുള്ളവനക്ഷയലാകും. മർത്യതയേവം സകലേശം നിരരാം നൂതനമാക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നൃപനാം മിശിഹാ കർത്താവേ, വാഴ്ത്തിപ്പാടി നമിക്കുന്നേ. വിശ്വത്തിന്റെ വിധാതാവേ, നൽകണമേ പുനരുത്ഥാനം. പരിശുദ്ധന്മാർ വാഴുമിടം ചേർക്കണമെന്നെയും അഖിലേശ. മഹിമയുടന്തിമ വിധിനാളിൽ കർത്താവേ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയുടനെ നിർത്തണമേ. നല്ലവരുത്തു വലം ഭാഗേ നൽകണമേ നിത്യായുസ്സിൻ പരമോന്നതമ പരിവേഷം. എൻ്റെ സഹോദരരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ തെസ്സലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരരെ, മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവർ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ലെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും. മിശിഹായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം കർത്താവിൻ്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവനോടുകൂടി മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകിയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. കർത്താവേ, എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ, രാവും പകലും നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പകലത്തെ എന്റെ അപേക്ഷ നീ കേൾക്കണമേ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല, മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അല്ല, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവന്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനെയും ജീവന്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരം അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു. അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ, ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ, നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദ തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. ഗൗർത്താവേ, മലയിൽ നിന്റെ അമൂല്യമായ രക്തം ചിന്തിച്ച് രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. തിരുവുത്ഥാനം വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശിഹായെ, വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ണുനീർ ചിന്തിയ മിശിഹായെ, കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും
ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യാമറിയിൽ നിന്ന് പിറന്ന് പന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി സർവശക്തിയുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിയാവാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സഭയിലും ഞാൻ മഴയത്തിലും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിലും നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ എന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുകയും ചെയ്യട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ തൃത്വത്തിന് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുത്യർഹനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. മരണം വരുമൊരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാമീ, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാമീ, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ചൊല്ലുക മർത്യാമീ, എന്തിനു കരയുന്നു? വ്യാകുല മാനസനായി എന്തിനു നീറുന്നു? തിരമാലകളാൽ തിങ്ങിമറിൻ ഇളകും കടൽ പോലെ. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാമീ, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഭീകരമരണത്തിൻ കാലടി കേൾപ്പൂ ഞാൻ, പാപമെനിക്കുള്ളിൽ പേടി വളർത്തുന്നു. സാത്താൻ നിറയും പകയോടെ സതതമലട്ടുന്നു. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാമീ, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഞാൻ നല്ലോണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായ ഭൃത്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ സഹോദരേ, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യാത്ര പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. വിടവാങ്ങുന്നേ നശ്വരമുലകിൽ വിടുതി എനിക്കായി നൽകിയ വസതി. പരിശുദ്ധന്മാർ പരമാനന്ദം നുകരുമിടത്തിൽ പോകുന്നു ഞാൻ.
അവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു. ശാശ്വത ഭാഗ്യം നരനരുളിടാൻ കഴിവില്ലാത്തോരൻ പാർപ്പിടമേ. പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ നിത്യവിരുന്നിൻ നടയട്ടെ ഞാൻ അന്തിമയാത്ര. എന്നു വന്നേക്കും സഹജന്മാരെ സ്നേഹിതഗണമേ, യാത്രയിതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളെനിക്കായി ചെയ്തതിനെല്ലാം മിശിഹാനാഥൻ പ്രതിഫലമേകും. എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ പക്കലെത്തട്ടെ. പ്രാർത്ഥിപ്പതിനായി പരിപാവനമാം ദൈവിക ഭവനം പോകും നേരം സ്നേഹാർദ്രതയാർന്നൻ പ്രിയജനമേ, അനുദിനമലിവോടോർക്കണമെന്നേ. ഭൂമിയിൽ അവർ വിലപിക്കുന്നു, ആഡംബരവും പ്രൗഢിയുമെല്ലാം നാശോന്മുഖമായി നിഷ്പ്രഭമാകും. പോകുന്നു ഞാൻ ലയമിയലാത്തോ ഉന്നതമോശ്രേ പ്രാപിപ്പതിനാ. നീ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നു, പോയി മറയും നീ ക്ഷണഭംഗുരമാം ലോകവുമതിലേ ജഡികാശകളും. അക്ഷയരാജ്യം നേടാനുതകും നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതുക നമ്മൾ. Let us continue our prayers and going back to church. We have Kurbana. Remember him in your Holy Kurbana. Okay, thank you. Thank you. At this time, I would like to invite those who didn't get a chance to come forward and pay respect to our leaders today.
വത്സലരേ ദൂര എന്തിനും നിൽക്കുന്നൻ യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൽ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. സ്നേഹിച്ചു മുത്തങ്ങൾ തന്ന പൈതങ്ങളെ പാതയോരത്താക്കി പിരിയുന്നു മൂകമായി കരുണാമയൻ കൂട്ടായി വരും. സ്നേഹിച്ചു മുത്തങ്ങൾ തന്ന പൈതങ്ങളെ പാതയോരത്താക്കി പിരിയുന്നു മൂകമായി കരുണാമയൻ കൂട്ടായി വരും. പരലോകവാടിയിൽ കാണാം വീണ്ടും. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൽ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ.
യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കൂടാരം വേടിയും കുഞ്ഞാടു ഞാൻ. വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കൂടാരം വേടിയും കുഞ്ഞാടു ഞാൻ. ഈ ലോകവാസം പുൽക്കൊടി പോലെ യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. പോകുന്നു ഞാൻ. പോകുന്നു. സ്വർഗ്ഗകവാടം തുറക്കൂ നാഥ, കാരുണ്യവായ്പോടെ നോക്കൂ. നിൻ വിളി കേട്ടങ്ങു വന്ന നിന്റെ ദാസരെ സന്നിധി ചേർക്കൂ. സ്വർഗ്ഗകവാടം തുറക്കൂ നാഥ, കാരുണ്യവായ്പോടെ നോക്കൂ. മണ്ണിതിൽ ജീവിച്ച നാളിൽ നല്ല വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയെങ്കിൽ സർവം പൊറുക്കണേ നാഥ, നിന്റെ കാരുണ്യമളവറ്റതല്ലോ. സ്വർഗ്ഗകവാടം തുറക്കൂ
പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു, മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരിമിതമാമീ ലോകത്തിൽ കടമകളെല്ലാം തീരുന്നേ, പരമപിതാവിൻ ചാരത്ത് പുതിയൊരിടം ഞാൻ തേടുന്നേ. ൊടുവിൽ മുത്തുമ്പോൾ കരയരുതേ, നീ പിടയരുതേ. മൃതിതൻ പടികൾ കയറുമ്പോൾ തുണ തരണേ നിൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ. സ്മൃതികളിൽ എന്നെ ചേർക്കണമേ, ഒരു പിടി മണ്ണിൽ പൊതിയുമ്പോൾ. Ever since you have passed, I've been listening to your voicemails on repeat. I wish I had checked them sooner. There wasn't a point in time where you weren't calling me to check on me and leaving me a loving message. In so many ways you shaped me. And I know that heaven is amazing and you're going to be in pure bliss. So please keep an extra eye on me, because I'm going to make you so proud and I don't want you to miss any of it. I love you so much. I'd like to invite Kunyendako, who is Vanyardi's brother-in-law. We all know that Catholics believe that mercy of the God raises the faithful into a state of grace and eternal life after. Thankachan was a big believer in Jesus Christ. He spent a lot of time in the church, in the Adoration Chapel. And as a Eucharist minister at St. Anne's, he was very dedicated to take the Holy Communion for the sick and disabled. He enjoyed long trips, driving long hours. I remember we used to go to Canada driving, go to Miami, all over the United States. He enjoyed all that trips. And I have good memories about that. He was a good husband, a good grandfather, a good father, and he was dearest to me. He was my brother-in-law. I miss him a lot. But we all believe someday
we will meet him in the kingdom of God. Thank you. Next, I'd like to invite Thankachan, who is Valeri's niece, and her husband. Uncle's my mom's younger sister's husband. What really stands out about him was his strong faith and family commitment. He was involved in the church in many ways, serving as a Eucharistic minister, joining men's ministry, and taking communion to the sick. He had a fierce love for his family. He spent much of his time taking care of their needs. Auntie would often mention to me how he took good care of her. He was always ready to help my parents and siblings when we were in need. I remember him giving me a ride to high school every single day for an entire year. I'm thankful for that and the trips our family shared. In fact, on one of our trips, my brother remembers Uncle saving him from drowning as he couldn't swim. I hope we can find peace and that he is with the Lord as he experienced his calling while in recovery. Most importantly, I'm thankful that I was able to meet JoJo through him. I know a lot of you have a lot of stories and situations that you interacted with Coppell. For me, I thought about a lot of them, but it boiled down to one thing. It was about how he made me feel. Whenever I talked to him, he made me feel like I was the only person in the room. He genuinely was interested in the conversation, and he was very joyful. In addition to the obituary was written very well, and it said that his faith was a cornerstone for him. But in some ways, I also feel like he was the cornerstone of the faith, and he lived that faith, and it was a model example for us. So even today, I think, as he's going to heaven, while we pray for him, he's up there praying for us. Next, I'd like to invite Reshma, who is Valeri's niece. There are so many ways to describe Valeri. He was one of the most loving, caring, and cutest people I knew. But I think the quality that describes him best is how selfless he was and how much he did for others. So I just want to take a few moments to describe some of the many thankful things that he did for me. He always would pick up the phone whenever I called. Always gave me a sense of comfort and a feeling of being loved. I remember in med school, I would call him and panic before every test. And he would say, "Amore in the test or nale. Don't worry, I'll pray for you." He prayed for us at every holiday and every birthday party. Each prayer, each word was thought out and catered to our family's needs at that time. His presence and leadership was the reason that our family progressed and survived through any obstacle that came our way. I'm grateful for all the voicemails that he left me. I've been going back and listening through them. Every single one were, "Hi More, how are you? Call me back. Hi More, it's Valeri.
call me back. I'll cherish these forever. He's someone who, no matter what anybody needed, came in an instant to your doorstep. I remember being sick in med school, and he was so worried. He drove to our house, took me to appointments, comforted me, and cared for me. And most importantly, he was someone who forgave everyone, always gave everyone the benefit of the doubt. I admired that about him. All he ever had to say was something positive about everyone he met. And lastly, thank you for always loving me. I know that no matter what I did, what I said, or whatever I thought, Valieri would always agree with me, because I'm definitely his favorite. I'm not sure how our family will move on without his presence, but I know that he's up there, happy, celebrating with all of our family who left before him, and continuing to be his selfless self, praying for us and advocating for us. We all love you so much, and we'll miss you beyond words. Next, I would like to invite Augustine, who is Valieri's nephew, and his wife, Seema. Dear family and friends, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു സ്വർഗീയ യാത്രയിലേക്ക് കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ കുഞ്ഞാൻ്റിയോടും ലിജോയോടും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളോടും കൂടെ അഗാധമായ ദുഃഖത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Today, as we gather here, our hearts heavy with sudden loss of our beloved Kunyangal, we are reminded of the profound impact he had. On each of our lives. Kunyangal, who held a special place in our family as my mother's sister's husband, left a permanent mark that will forever be cherished in our memories. When we reflect on Kunyangal's life, we are met with a flood of heart-warming stories and experiences. Every member of our family, without exception, has a story to share about his goodness and generosity. Over the past few years, his presence became more than just a sport. It became an integral part of our life. In times of hardship, Kunyangal's unwavering care shone brightly. I remember vividly when my mother suffered a fall and fractured her hip. And when she was recovering, he used to come to our home every Sunday. He used to bring Holy Communion for my mom. It was a real blessing to my mom, and she believes that the Holy Communion helped her recover better and faster. അദ്ദേഹവുമായി ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട അവസരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച കരുതൽ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പരിഗണന, ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച സ്നേഹവായ്പ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ അത്യധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Kunyangal was a true family man in every sense of the word. I remember a conversation where he shared his aspirations, how he aimed to facilitate Kunyanti's recovery from her medical condition so that he could visit his 100-year-old mother in Kerala and to embark on a European trip with Kunyanti. Little did we anticipate that he will take a trip to heaven so soon.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾസ് മീനിങ് പ്രസൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സിനെ കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിന് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി. അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാ സൺഡേയിലും ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിക്ക് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ തരാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു. അമ്മച്ചിക്ക് കമ്മ്യൂണിയൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അങ്കിൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്നറിയില്ല, അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത, അങ്കിളിന് വളരെ സരസമായി സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. ആരെയും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന സംസാരം. ഏത് പ്രായക്കാരോടും അവരുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. ഈ കുടുംബത്തിലൊരു മരുമകളായിട്ട് വന്ന എനിക്ക് ഈ അങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്കിളിന്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അങ്കിള് ഒരു മകനായും ഒരു സഹോദരനായും മരുമകനായും ഭർത്താവായും പിതാവായും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറായും അങ്കിളായും സുഹൃത്തായും അയൽക്കാരനായും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ 100% അതിനും അപ്പുറം കൊടുത്തൊരു മനുഷ്യനാ. എന്തിന്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആരോഗ്യം പോലും അവഗണിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ. ഈ അവസരത്തില് എന്റെ സ്വന്തം ഒരു അനുഭവം അങ്കിളിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനും വരാനും ഒരു റൈഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എനിക്കുള്ള സമയമോ സാഹചര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്കിള് എനിക്ക് റൈഡ് തന്നിരുന്നു. ഒരു റൈഡ് തന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ളതല്ല, അതിനും അപ്പുറം അങ്കിളുടെ ലോങ് അവേഴ്സ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നോണ്ടിരുന്നത്. അതിനും അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ലേറ്റായിട്ട് ജോലിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെ എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. എന്നോടൊരു പരാതിയും പരിഭവവും പറയാൻ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതയായി എന്നെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ഹസ്ബൻഡ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി കടന്നുപോയിട്ടുള്ള പല പ്രതിസന്ധികളില്, പല വിഷമഘട്ടങ്ങളില് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് അമ്മച്ചി വീണ കാലൊടിഞ്ഞ് ഞാനും മോനും മക്കളും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് വിഷമിച്ച സമയത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ പപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള് അങ്കിള് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും തന്നിട്ടുള്ള കരുണ, സ്നേഹം, ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനുകമ്പ, ആശ്വാസ വാക്കുകള് അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്കിളുടെ വിയോഗത്തില് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ്: നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കൊരു മധ്യസ്ഥം കൂടിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Thank you. I'd like to invite our oldest daughter Anjali to share a few words about our beloved Kunyanko. When I think about Kunyanko, he was a kind man, always helping others selflessly. He was a beacon of kindness, a pillar of support, and an embodiment of selflessness. He was fun and easy to talk to. We are very thankful for everything that he has done to help my grandmother, my parents, my sisters and I, and the time that he spent with us. As we bid farewell to Kunyanko, let us remember him not with tears of sorrow, but with hearts full of gratitude for the moments, the love, and the laughter he gifted us. Thank you.
Next, I'd like to invite Shannon Chopa for Eulogies. A man who always smiled, a man who was selfless, a man who we all saw as father, and a man who really, really loved that long sleeve blue dress shirt. Because more than half of these photos is wearing a long sleeve blue dress shirt. And did that make him look like the teddy bear that he is? It sure did. Who am I going to wave to when I walk back to the pew of St. Anne's after receiving the Holy Eucharist almost every Sunday? Who am I going to say Nyambiri to when I walk into your home? Who's going to laugh as Thankachan and I get into our usual sibling rivalry? I don't know. My daddy always cared for the success of others. Even as he laid in the hospital, unable to lift his arm to drink water, he would ask me, "How is your medical application going?" He was always selfless. As I sat with him in the hospital, he would say, "You should go home because don't you have work tomorrow?" And a second after he asked me to hold his hand in the hospital, he said, "I was sorry about it. I don't know what Earth will look like from now on without you, but I know you're probably overjoyed seeing all those who left before us, like Vijay Papa, Saman Papa, and others. My daddy, thank you for giving me and so many others the privilege to share so many beautiful laughs with you, and I will treasure that in my heart forever. And I will do anything to hear you laugh again. And I don't know if you forgot my daddy, but you still owe me a cup of coffee for helping you with that OCI renewal. But don't worry, you have eternity to get that to me. My daddy, I love you until we meet again." I just want to say on behalf of this family, thank you to each and every one of you guys that are here, paying respects to our Belliardi. Like many of us have repeated, he's been a very important person in our lives. So I will close with a poem by Melissa Shreve's God's Garden. God looked around his garden and he found it empty place. And then he looked down upon the earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful. He always does the best. He knew that you were suffering. He knew that you were in pain. He knew that you would never get well on earth again. He saw the road was getting rough and the hills were hard to climb. So he closed your weary eyelids and whispered, "Peace be thine." It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For a part of us went with you the day God called you home. Okay, Abdullah Sheridan, who's Wadiari's nephew, okay, so I'm sure of you. As we gather here today to honor and celebrate the life of our beloved Daddy, there's no doubt that his legacy will remain etched in our hearts for all time. Daddy, a true father figure, wore many hats in our lives. He was not just a great father, but a great brother, a great grandfather, a great communion minister, and so many more hats. Always guided by love and grace, he placed the need of others before his own, selflessly embodying the true spirit of family. His heart radiating warmth enveloped everyone he met. I recall my childhood memories of Daddy, always giving, always supporting. During times of need, he stood by us unwavering, helping us secure our very first home, supporting us during my dad's health challenges, and even inspiring me to chase my American dreams. He became the beacon that guided the Kodanur family towards the American dream.
Daddy's influence even extended in my own little family. He played a pivotal role as the first family member who met Shirley and was Ria's godfather. The memory of I love you will forever echo in the hearts of Aiden and Ria. We will miss his daily phone calls and voicemails, a constant reminder of his love. He was so selfless, my biggest source of support for my mother. He was ever present, even from the hospital, calling in and checking in on her. Daddy's faith was unshakable, a cornerstone that provided him strength and guidance. His heartfelt prayers, often leading family gatherings, will be deeply, deeply missed. He always advocated for unity among all of us. He always wanted all of us to get together, have our little gatherings, and recognizing the significance in our lives. A master of many trades, Daddy's passing leaves a void that seems unimaginable. Yet in these times of grief, we find comfort in the memories we shared, the laughter we experienced, and all the love he gave us all the time. Let's hope to carry forward all the lessons he taught us, to cherish our loved ones, always help a lending hand, and face life with an open heart. Daddy, even though I came as a daughter-in-law, and Abhilash's mom and dad are not here, thank you for accepting me and considering me as a daughter. Always calling and saying "Mola" and "Don't Mola." And even when visiting him in the hospital, he would say "Mola, Jolie, while he couldn't breathe. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy, for leaving us a legacy of compassion and joy. Your spirit shall forever be with us. Rest in peace, Daddy. Your memory lives forever, and we will always love you. I'd also like to invite Surgeon, who's my daily scribes. You know someone has really left an impact on the world when so many are grieving their loss. In our family, we call Uncle Kunyanko. We like to joke that it's because he was always young in spirit and heart. He was a jokester, always brightening up the room and infecting us with his laughter. There are not enough words to describe all the virtues Kunyanko had. So I'll share a few memories that help encapsulate just how great a human being our Kunyanko was. One of our favorite memories is how whenever we would go to his house, he would show us all the renovations and upgrades he made. And I'd like to emphasize the he made part. He was extremely talented. He was a terrific builder. Uncle was a phenomenal innovator and a flawless designer. Every choice he made was created and rooted in thought and love. One time years ago, he was showing me his flowers and he said, they were lilies for his lily. He loved our auntie so much, and his love for her extended to us. Like a warm embrace, we will forever be grateful for and miss dearly. Most of us live out of state, but whenever we came into town, Kunyanko would visit as much as he could. He always wanted to see us and shower us with love. We were looking at photos to give for the slideshow when I was looking through so many photo albums, and there were so many photos at Uncle's house, but only a few of Uncle. And I was wondering, did we lose some? What's going on? But then it clicked, and beautifully so. Uncle was the one behind the camera, snapping these pieces of time to memorialize forever, being selfless and giving as always. If you needed anything, Kunyanko was there, from phone calls to showing up ready to help.
He took care of his family better than anyone else could. And the amazing part is that he was always happy to do so. He loved his family so much. He was always singing everyone's praises, from his son and grandkids to his many nieces and nephews. Every one of our achievements were cherished and celebrated. Kunyonko had so much pride in us, and that pride will forever give us the confidence and the strength that we need in our lives. To Kunyonko, we know you're in a much better place than this world. Thank you for a lifetime of beautiful memories. Thank you for teaching us we can always be young and how important family is. Thank you for taking care of each and every single one of us. Thank you for loving us as much as you did. We are so lucky and blessed to have had you as our favorite Kunyonko. We love you and we will miss you forever. At this time, I'd like to invite those who didn't get a chance to come forward and pay respect to our leaders and your Thank you all for joining us today. Tomorrow, the funeral services will begin at St. Anne's Catholic Parish at 9 a.m., continued at Rolling Oaks Memorial Center. Afterwards, we'll be hosting a funeral reception at St. Alphonsa Syro-Onomar Catholic Church. We welcome all to join for the entire service tomorrow. Your presence will bring this great comfort. Thank you again. If anyone would like to come up and pay respects, feel free to do so. Zoom events ഒന്ന് മാറ്റുവാണേ.
Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, and thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Rest in peace. Thank you. Thank you.